einem weiteren Let's Play Life is Strange Before the Storm. Die erste Episode haben wir jetzt durch und da folgt direkt die zweite. Und zwar, wie wir unschwer auf diesem Startbildschirm erkennen können, ist einiges passiert. Ich will nicht sagen, dass wir den Brand gelegt haben, aber wir sind doch nicht ganz unschuldig. Oder Ashley ist vielleicht nicht ganz unschuldig. Und Chloe. Weil Chloe das auch zugelassen hat. Ich weiß es nicht, da könnte man drüber diskutieren. Aber reden wir nicht lange, starten wir in die zweite Episode. Previously on Life is Strange Before the Storm. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. I'm gonna teach this little punk some manners. Hey! Dickhead! Get the fuck out of here! Between your grades and your disregard for my rules, I see you slipping. I'm worried. We don't have to like each other, but you will respect me. Hello, Black Hell. Chloe, do something! Hey, do you know if Rachel is a gamer? How would you like to join me on a little field trip? Don't be surprised, Chloe, if one day I'm just out of here. Let me know if you need an accomplice. Damn, they are really going at it. You remember that guy that we saw under this tree with that woman? That was my dad. And that woman was definitely not my mom. Ich ahne Schlimmes. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Miss Price, how good of you to join us. I'm so sorry we're late. My shift ran late at the diner and then just sorry. Let us proceed. One of you here is new to the Blackwell disciplinary process, and the other is all too familiar with it. Blackwell's code of conduct is built upon a foundation of mutual respect meant to foster an environment conducive to education and enrichment. When that respect is violated... Reality check time. Yesterday did actually happen. I ditched school with Rachel Amber, and then Rachel really did start that fire. And that was after we actually agreed to run away from here. Right? Are you paying attention to me, Chloe? What? Miss Price, the last time we met, an agreement was brokered. Do you recall what that was? Nichts sagen, versauen Sie's nicht? Ist das rhetorisch? Are you asking, or is that rhetorical? Disrespectfulness. We agreed that you would rededicate yourself to becoming an exemplary Blackwell citizen. We did? In the event that you were unable or unwilling to do so, we also agreed that it would become pertinent to reassess your future status at the Academy. Despite all this, you engaged in the following actions yesterday. Insubordinate language. Attempting to sabotage the academic goals of one of our top students, Victoria Chase. Ah, meine Süße. Sie hat abgeschrieben, scheiß drauf. Sie hat abgeschrieben. Academic goals like doing her own homework? Because I thought Blackwell had a zero-tolerance policy on plagiarism. Excellent suggestion. Stricter punishment for students who violate Blackwell's code of conduct is next on our agenda. Now hold on. Why is Chloe being punished for someone else's plagiarism? The infraction involved both students. Victoria will be reprimanded as well.
Yeah, I bet. For her plagiarism, Miss Chase might have been suspended. Might have. If Mr. Prescott, Nathan Prescott, hadn't spoken to me on Victoria's behalf. And we have witnesses saying Miss Price was also involved in a bullying incident of the same Mr. Prescott. The hell I was! I stood up for that little weirdo. I suppose that's one interpretation of events. Say what you will about my daughter, but she is not a bully. Maybe you should be talking to Drew instead of me. You know, the guy who actually did what you're accusing me of. Mr. North's situation requires sensitivity. It will be handled separately. And Chloe's situation is less sensitive? I do not discuss other students' situations. We are here to discuss your daughter and her actions. Convenient. Ja, geht er direkt los. Immer schön auf Chloe. Zum Glück muss ich echt sagen, dass die Joyce, also die Mutti von Chloe, wirklich zu ihr hält und ihre Tochter sozusagen in Schutz nimmt. Ich versuche mal Wells zu beruhigen. Principal Wells, I know this looks bad. Thank you for your validation, Miss Price. May I continue? With your permission? Wir sind noch nicht fertig? Sorry. And yet, even with your prodigious disciplinary record, Miss Price, we needn't discuss any of it. We needn't? No, because you severed your relationship with Blackwell the minute you left school grounds without permission. What does that mean? It means you forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. I have no choice I but made to... her do it. What? 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 Yesterday was all me. My idea. I was having a bad day. I needed to blow off some steam, and I took it too far. Chloe tried to talk me out of it. I've been down that road, she told me. You're better than this. But I wouldn't listen. See, Chloe was afraid I'd get in trouble or hurt, so she came with me. But only to keep me safe. I'm just sorry you got caught up in it, Chloe. That you allowed me to drag you down to my level. Can you forgive me? Natürlich, wofür? Wofür? For what? You didn't do anything. Your willingness to stand by me, even now, is truly inspiring. Chloe, is this true? It's true. Totally not true. She really is an amazing actress. Miss Price? Okay, na gut. Fine, yes. It was her idea, but it's not like she kidnapped me. We were in it together. Miss Amber, based on what you've just told me, I have grounds to punish you. Are you sure what you've told me is the truth? Yes. This can't be the full story, Rachel. Ray. Just to be clear, Miss Amber, you're sure Chloe Price didn't coerce you, or... Coerce her? I'm just trying to get to the bottom of why someone like Rachel... Oh, I think we're clear, Principal Wells. Someone like Rachel, but not my daughter. Excuse me? Do you have a list of students you assume the worst about? Sie weiter anspornen, die Show genießen. Wir spornen sie jetzt. Go, Mom. You have no right to treat Chloe this way. This is because she's on financial aid, isn't it? He calls us high risks. High risks? What kind of a label is that to put on a child? Oh, I get it. This is about Blackwell's money troubles. Will you be dragging every other scholarship student into your office today as well? Damn. Let's all just calm down. After everything she's
been through in the last 2 years. You should be ashamed of yourself. Miss Price. Mrs. Price. Mrs. Price, I appreciate your position, but I assure you, it is only your daughter's past behavior that has led us here today. I understand, Mr. Wells. There is no doubt that Chloe's behavior must improve. But given what we've just learned about the negative influence she was under, I hope you will allow her just one more chance. Miss Amber, I am as surprised as I am disappointed in you. I understand. This being your first infraction in no way reduces its severity. Still, we will not be suspending you at this time. But you have squandered our trust. You will no longer be my administrative assistant first period. And you will no longer be involved in Blackwell's performance of The Tempest. Oh. No. Was? Sind Sie verrückt? Die Vorführung ist heute Abend. Kann er nicht machen. What? Are you insane? Your discipline is still pending, Miss Price. Ray, she loves that show. Since this is her first infraction, don't Mr. you Amber, think, I don't tell you how to run the district attorney's office. Please don't tell me how to run my school. There's a reason we have understudies for all circumstances, accidental and deliberate. I'm sure your understudy... Victoria Chase. How fitting. Yes, I'm sure Victoria Chase will do fine. That is What was that, Miss Price? Chloe is upset for her friend, but we are both grateful that she is not going to be unduly blamed for what happened. There is plenty of blame to go around. Chloe's future at Blackwell will be discussed next. Unless you had something to add first, Miss Price. Rachel zustimmen, Schuld auf dich nehmen. Ich meine, wenn man eh schon zu den Gefährdeten gehört, und ich meine, Rachel hat sich ja echt Mühe gegeben und sie meint's ja auch gut, aber nee, komm, wir versuchen mal die Schuld auf uns zu nehmen. Ach komm. Um Widerworte zu gewinnen, musst du deinem Gegenüber genau zuhören und deine Antwort dementsprechend wählen. Oh, das wird bestimmt nicht einfach. Und besonders ist es ja dann auch immer unter Zeitdruck. Nie im Leben wird Rachel das Stück für mich verpassen. Dank ihrer Schauspielkünste muss ich mit. No way is Rachel missing the play for me. But thanks to her acting skills, I'll have to go down in flames if I want to fix this. Get your head out of your ass, Wells. Chloe! You seriously think yesterday was Little Miss Sunshine's idea? Miss Amber has accepted her responsibility. Don't you have the slightest idea how this works? You don't wake up one morning and decide to be an outlaw. You need priors. You need training. Rachel confessed. Are you calling her a liar? Wells, you should confess to falling for her crap. I don't blame you, though. She's one hell of an actress. You don't have to do this. It's okay. Really. How about you don't take credit for my shit? You don't see me claiming I did my homework, do you? Because that's your stupid thing. Chloe, this can't be you. Apologize this instant.
Fine. Mr. Wells, I'm sorry for exposing the flaws in your campus security. This must be very embarrassing for you. I've heard enough. Rachel, you were clearly trying to cover for your classmate. I appreciate the motive, but I appreciate honesty more. Is that understood? Yes, sir. You will not be removed from the play. Was that so hard? Thank you. And Miss Price, I came into today's meeting planning to suspend you for the rest of the school year, with a chance for reinstatement in the fall. And now? You are expelled. What? No. I will have Skip Matthews escort you to clean out your locker. You may wait outside my office until he arrives. That is all. Good day, Mrs. Price. Mr. and Mrs. Amber. Ray. Come on, Chloe. Oops. I'm sorry. Nothing to be sorry about. Meet me at the junkyard later? You bet. I didn't get the chance to introduce myself. I'm Joyce. Mrs. Price. I'm Rose. This is James. I'm sorry we had to meet like this. No, I'm sorry. I'm sure for you this is an unusual circumstance. We really should be going. Nice to meet you. Mom, I'll see you in the parking lot. Hey, Chloe. I'm supposed to walk you out. Just you and me. Eh, Skip? Fuck 'em. Bunch of fascists. Hey, just wanted to say, it sucks what is happening to you. Thanks, Skip. You're gonna be missed. I don't really care about any of this shit. Except my secret stash. Might as well grab my emergency joint while I'm here. Ja, also, um jetzt mal Revue passieren zu lassen. Chloe besucht eh nie den Unterricht und geht nicht hin und hat keinen Bock. Macht eigentlich alles, die bricht halt jede Regel, die man brechen kann. Und Rachel scheint halt wirklich noch irgendwie was. Und wenn wir eh abhauen wollen, ist ja auch egal. Was ist das ansehen? Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all. Chloe Price, Bewertung des Chemie-Laborversuchs. UF. Chloe, ich muss mehr Einsatz von dir sehen, oder du fällst in meinem Kurs durch. Die Qualität deiner Arbeit seit kurzem entspricht nicht dem Potenzial, das ich in dir sehe. Ich weiß, du kannst es besser. Ja, das ist so Standardsatz eines Lehrers. Den nehmen wir mit. Wonder who will grace this space after me. So. Ein Buch? Chemiebuch? Ja, okay. Sonst muss man sowas eigentlich abgeben, aber wir werfen es in die Mülltonne. Wer braucht schon Bücher? Englisch, Chemie und Geometrie haben wir jetzt weggeschmissen. Das komplette Programm also.
trusty keeper of my graffiti pens. You've served me. Jetzt holen wir noch unsere... Checken wir unser Lager. Yay! Wait. What the hell? Damn it, Justin. Chloe, hey, ich musste mir deinen Vorrat leihen. Verzweifelte Zeiten, okay? Ich verspreche, du kriegst es nächste Woche zurück. Justin. Toll. Wie ist der in den Schrank rangekommen? Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me... Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay, but try to make it fast, will you? Da können wir uns noch ein bisschen kreativ betätigen. Victoria. Bäh. Dummes Girl. Spielt den ersten Teil. Oh Gott. Jetzt kommt bestimmt wieder David mit. Oh, ich werde nun andere Seiten aufziehen. Nun wirst du nach meiner strengen Hand geführt, junge Dame. Later, Skip. Later. Looks like David's here. Awesome. Another letter to Max. That I'll never send. At least Journal Max won't abandon me the way real Max did. Gucken wir erstmal auf die Textnachricht. Von der Mutti. Hat nicht gerade jemand... Elliot, genau. Hier geht's los. Heilige Scheiße, hast du Girls SMS wegen dem Feuer bekommen? Bist du okay? Ja, du? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Hey, soll ich dir die Hausaufgaben für Chemie geben? Ach hey, Emine, du lernst wirklich nicht. Ich mach irgendwas offen. Ach, Mutti. Hi, Emine. Mhm.
Ich weiß, du tust dein Bestes. Ich liebe dich. Deine Schule hat angerufen. Ich denke, du weißt warum. Wir haben morgen einen Termin mit Direktor Wells. Du musst dich besser verhalten. Chloe? Chloe? Chloe, ich mache mir Sorgen um dich. Lass mich wissen, dass es dir gut geht, ja? Chloe, hast du von dem Feuer gehört? Bitte melde dich, damit ich mir keine Sorgen machen muss. Chloe? Geht es dir gut? Chloe, bitte. Mir geht's gut. Gott sei Dank. Sei bis zur Ausgangssperre hier. Wir haben morgen früh diesen Termin. Schon wieder. Chloe, wirklich? Chloe, du kannst mir das nicht immer wieder antun. Ich tue mein Bestes. Bestimmt. Was ist das? AWFB-Warnung. Arcadia Bay Forstbehörde, Arcadia Bay, Oregon. Aktiver Waldbrand der Klasse D. Nicht unter Kontrolle. Lassen Sie Vorsicht walten. Siehe örtliche Medien für Straßenschließungen. Upsala. Gehen die Konsequenzen schon los. Rachel. Ich habe es ins Haus geschafft, ohne dass meine Eltern was gemerkt haben. Super. Du wurdest zur Spionin geboren. Springst aus Zügen und so ein Scheiß. Oh Mann, wir würden so ein tolles Team abgeben. Kein feindliches Fernglas wäre je wieder vor dir sicher. Währenddessen bist du undercover, als Bewusstlose. Lol, heute war unvergesslich. Einiges davon war scheiße, ja. Weißt du, was nicht scheiße ist? Was? Du. Hm. Du bist auch nicht scheiße. Ich weiß. Wir sollten besser schlafen gehen, müssen morgen Wells sehen. Ja, mein Fehler. War es wert. Wells ist scheiße. Das Treffen war echt das Letzte. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du. Im Ernst, es ist okay. Gestern war es wert. Oh, Wells. Mitglieder der Black Whale Gemeinschaft. Bitte seien Sie gewarnt, dass ein sich schnell fortbewegender Waldbrand in der Umgebung von Culmination Stadtpark gesichtet wurde. Ich habe mit der Forstbehörde von Arcadia Bay gesprochen, die derzeit nicht glaubt, dass eine Evakuierung nötig ist, da der Blackwell Campus sich nicht im betroffenen Gebiet oder dem prognostizierten Pfad des Feuers befindet. Bitte lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie von oder zum Campus reisen. Alle Angestellten wurden angewiesen, Unpünktlichkeit für Sport und außerschulische Aktivitäten an diesem Wochenende zu ignorieren. Das ist ja so nett von Ihnen, Mr. Wells. So. Haben wir hier eine neue James und Rose. Du kannst normalen Leuten nicht trauen. Frag Rachel. Ihr Vater scheint der normalste Typ auf der Welt zu sein. Aber gleichzeitig ist er ein fremdgehendes Arschloch. Wenn ich darüber nachdenke, vielleicht ist das normal. Was wirklich traurig ist, dass Rachel und ihre Eltern zuvor gut miteinander auskamen. James ist der neue Bezirksstaatsanwalt von Arcadia Bay, weshalb Rachels Familie aus Orange County hergezogen ist. Trotz seines Berufs verhält James sich nicht die ganze Zeit wie ein spießiger Gesetzesvollstrecker. Ungleich manch anderer möchte gern Vaterfiguren, die ich kenne. Rose, Rachels Mutter, scheint auch ziemlich in Ordnung. Offensichtlich liebt sie Rachel und James wirklich. Arme Frau. Was auch immer mit Rachels Familie geschieht, sie scheint ihre Eltern noch immer wirklich zu lieben. Und vielleicht ist das alles, was zählt? Ich hatte sicherlich lieber ein fremdgehendes Arschloch zum Vater als einen Toten. Und dann nochmal was an. Hoppala. Noch nicht zurück, sondern nochmal was an Max. Oh, das eine ist hier. Max. Mit dem ganzen Shakespeare-Scheiß, der vor sich geht, dachte ich mir, ich schreibe dir ein Sonett. Dann habe ich erkannt, dass Reimen hart ist und sich nicht wirklich auf Rachel reimt. Was mir passend erscheint. Schließlich habe ich noch nie jemanden wie Rachel getroffen. Mit Rachel ist alles eine Art Spiel. Ich musste mein Talent zum Schlösserknacken benutzen, um mein Fernglas zum Funktionieren zu bringen, nur um Leute im Park auszuspionieren. Rachel war zum Totlachen, als sie sich Dialoge für sie ausdachte. Ich habe mich gut gehalten und mir selbst was ausgedacht für einen Mann und seinen Sohn am Grill.
Nachdem wir einem alten Pärchen beim Rumknutschen zugeguckt hatten, beschloss Rachel, dass es Zeit wäre, nicht mehr nüchtern zu sein. Wir tüftelten also einen Plan aus. 2 Yuppie-Picknickern ihren Wein zu klauen. Und weil es Rachel ist, umfasste der Plan ausführliche Schauspielern und mehr Improvisation meinerseits. Meine Schauspielkunst ließ uns im Stich. Zum Glück kann ich gut zugreifen und flitzen. Mit unserem mühsam verdienten Wein im Schlepptau reisten wir weiter zu mehr Spaß und Spiel. Chloe, die Unnüchtere. Max, ich raff es einfach nicht. Kein Stück. Erstmal hast du auf Chloe versaut es und hat weiterhin keine Freunde gesetzt? Hoffentlich. Wie habe ich es versaut? In der einen Minute habe ich den besten Tag meines Lebens. Im nächsten Moment gestehe ich ihr meine Gefühle wie ein Trottel, der eine Cheerleaderin zum Tanz einlädt. Und sie hat mich abgewiesen. Was auch sonst. Aber das ist noch nicht alles. Denn kaum ist Rachel davongestürmt, finde ich ein Auto. Das verfluchte Auto meines toten Vaters. Diese verdrehte, zerbrochene, hässliche Erinnerung daran, wie mein Leben mal war. Also habe ich zugeschlagen, offensichtlich, und bin dann umgekippt. Und habe von Papa geträumt, der mir gesagt hat, ich sollte Rachel im Park finden und von Rachel, die sich selbst in Brand setzt. Aber genug von mir. Wie war dein Tag? Chloe, die verdrehte, zerbrochene und hässliche. Max, wann hattest du beschlossen, mit mir durch zu sein? Wie wüsstest du, dass es Zeit ist, um loszulassen, meine ich? Ich frage nur, weil Rachel und ich mit dieser beschissenen Stadt durch sind. Wir haben's satt. Bye bye, Bay. Aber anstatt spurlos zu verschwinden wie jemand anderes, werden wir eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Für Rachel bedeutet das, einen verfluchten Wald abzufackeln. Irre, ich weiß. Aber ich bin auch recht irre. In vage, verwandten Neuigkeiten wurde ich endlich aus Blackville rausgeschmissen. Immerhin verhinderte ich, dass Rachel von der Aufführung ausgeschlossen wird. Ich sollte unglücklicher damit sein, Schulabbrecherin zu sein. Aber ich bin's nicht. Es ist nur ein weiteres verficktes Kapitel in meiner Lebensgeschichte. Also ja, Brücken abbrennen, wörtlich und akademisch. So, macht man einen Abgang, Mädel. Chloe, die Austrittswunde.